First, I have gifts. Oh, thank you. I'm sorry, I only have two. I gave your boss everything else. Thank you very much. Wow. And then I will have you pass the mic as we ask questions. Some will be group questions, some will be individual. 네, 그 그룹 전체에게 질문하는 게 있을 거고 돌아가면 한 번씩 질문하는 게 있을 텐데 그럴 때마다 이거 마이크 불려가면서 사용하시면 네. First, I'll introduce myself. 자, 이제 먼저 소개를 할게요. 저는 Meighan이에요. 그리고 My radio DJ name is DJ Meighan X. And X stands for I'm the X factor in so many things. People don't expect a female to be playing R&B and hip hop or K-pop or other music like that. So I'm kind of an anomaly. I've had my radio show for almost 3 years. 네, 3년 동안 이제 라디오 DJ 하셨고 I've played every one of your songs off of Embers. 네, 엠버시 그 앨범에 수록된 곡들 모두 다 이제 그 라디오에서 And Heartthrob was just on my last show. I have a show tomorrow that I had to pre-record, and then 2 weeks ago I had a show, and it was on there. Thank you so much. Before we get started, do you have any questions for me? And then I'll go down our questions that I emailed you ahead of time. How do you know our EASTSHINE? When you debuted last fall, 작년에 이제 데뷔했을 때 네. our show is on it. Every time there's a new artist out there, we are pulling the information, we are playing the music immediately. If you check back in your emails, you'll see that we played it, the very first song you put out within 2 weeks of you putting that song out. And we often take, when you do your dance practices or you do your music videos, we'll take a clip of that, and that's how we post your new music too. We put it out there. It's not just EASTSHINE did a new song. We're putting out part of your performances. We have a really strong following. We don't have millions of followers, but we have a strong following, and they're very supportive of anybody that we bring in. So keep up what you're doing. 네, 그래서 계속 하시던 거 계속 잘하시는 거 Okay. We love your dance moves. Yeah. So any other questions? 혹시 또 다른 질문 있어요? Okay. So first, I want to congratulate you on your recent release of Heartthrob. 네, 최근에 발매한 그 Great 하트 song. 그거 축하드립니다. And then, of course, your first EP, which is Embers, but your CEO told us that you have a new album you're working on. Yes, right. Good. EP, or is it going to be EP or will be album? Album. Album. Okay. All right. All right. So let's talk about your release of Heartthrob. Let's just talk about that. 네, 그거에 대해서 한번 이번 최근에 그 발매한 하트러브에 대해서 얘기해 볼게요. Does it have special meaning for any of you? How did that come about? Obviously you had somebody compose it. I have that information. But is it special to you? How did you connect to that song? 그 노래를 어떻게 그 연결되는지 약간 특별한 그런 의미가 있는 노래인지. 하트락이라는 노래가 어떤 의미가 네, 맞아요. 그 저희에게 한국어로 말해요. 네, 한국어로 하면 제가 영어로 알려드릴게요. 저희에게는 이제 데뷔 이후로 처음으로 컴백한 노래여서 좀 더 새로운 모습을 보여드리고 싶기도 했고 더 좋은 모습 보여드리고 싶어서 저희 나름대로 연구도 많이 하고 연습하면서 노력을 되게 많이 했던 앨범인 것 같아요. So it's the first song, like after they debuted, so they want to be able to like they think a lot and they practiced a lot of wanting to the audience to see them that they've been working really hard. They want to be good looking with the audience as well. And so that's how they connected with the song. Okay. Which is strong. Okay. All right. Please tell me individually which of the dance moves, not your music videos, but the dance moves that has been the hardest for you to learn. 그 개인적인 질문인데 모두 다 답해 주시면 되는데 이제 그 뮤직비디오에 나오는 그런 거 말고 어떤 동작, 춤 동작이 가장 그 배우기 힘들었는지.
이렇게 쭉 가면 될까? 닉스 말하고 싶은 거 먼저. 닉스 먼저. all people 아, get this right. question. Like hot drop song, right? Any song, I mean, because you guys are practicing dance moves for all your music, which one's the hardest? For me, it's no matter what I do because my main part have like crumping dance too, and it's take a lot of like power. Yeah. Okay. 저는 하트 드롭에 나오는 마지막 사비 부분에 하트 드롭 이러면서 발 제가 하는 게 있는데 그 부분이 되게 어려워서 어떤 기억이 나요. So he's been having a hard time doing the cross, but like at the end of the hard rock song, he's been having a hard time learning that move. 저는 전체적으로 다 느낌 살리고 약간 저만의 색깔로 표현하는 게 좀 힘들었던 것 같아요. So he's been having a hard time like having that song, particular that song, to have it within his style. So he had Oh. to be able to, build that song that could with himself, Mhm. So to be able to, have his own style of the moves. Yep, I understand. Thank you. 네, 저는 이제 물론 안무를 배울 때마다 조금씩 어려움을 겪지만 아무래도 제가 좀 더 자신 있는 파트가 댄스여가지고 배울 때마다 그렇게 어려움을 느낀 적은 많이 없었던 것 같아요. So he has a heart to, have dance. He's really good at dancing, I guess, particularly out of all the members. So he really has a hard time. Do the other members agree that you're better at dancing than they are? Oh, yeah. Maybe. Well, we were talking on the way over here how Koreans are very direct from Americans, and so I was saying that it's very common that somebody might come to you and say, "You look fat today," and that's very uncommon in the U.S. So when you were saying, "I'm a much better dancer," So 저희가 여기 올 때 이제 한국 사람들의 그런 문화와 이제 미국의 그런 문화를 얘기하면서 한국은 되게 이거를 너 오늘 뚱뚱하다, 너 저희가 얘기할 때 살쪘다 이런 얘기 많이 하잖아요. 근데 이제 미국은 그런 얘기 전혀 안 하고 이러니까 그런 거에 대한 다른 점을 이제 여기서 이제 그런 걸 얘기를 했었거든요. 그거를 말씀하신 것 같아요. 그래서 지금 이거 이제 나는 다른 데서 더 잘한다 이런 느낌의 그런 뉘앙스로 또 말씀해주셨어요. 네. dance. 저는 사실 다 너무 어려웠지만 처음에 더블다운 데뷔를 할 때 그때 당시에 춤을 배울 때 거의 처음 배우는 거였어서 그때가 제일 힘들었던 것 같아요. 어렵고. So when he started learning dancing, I guess he's not really, he hadn't really had much experience with dancing. So when he first learned Double Down, one of the songs, that was the most difficult time when he had to learn dance moves. Okay. All right, our next question is going to talk about the name itself, EASTSHINE. 네. Where did it come from? Whose idea was it? How did it get there? 이스트샤인이라는 이름을 누가 제안했고 어디서 왔고 그런 것들은 되게 궁금하실 것 같아요. 이제 저희가 오디션 봐서 뽑히기 전부터 대표님께서 이스트샤인이라는 그룹 이름을 생각하고 계셔서 이제 그에 맞는 멤버들을 뽑고 이제 저희가 딱 데뷔하게 됐어요. Before the audition, CEO already had the name EASTSHINE in his mind. So when they got in the audition, EASTSHINE just created his idea. Does it have special meaning for you all besides being your group name? Did you associate it with a special feeling or something like that? 혹시 그냥 주신 이름 그 안에 약간 나한테 특별하게 다가오는 의미가 있는지 EASTSHINE이라는 게. 저는 이제 이스트 샤인에서 그 S랑 T가 S가 붙어 있잖아요. 이제 그거를 이렇게 같이 겹치면 네잎클로버가 나오거든요. 네잎클로버. 네잎클로버 모양이 약간 만들어졌는데. STS? 네. 이런 같이 붙이면
네, 이스트 샤인에서 네. STS를 약간 어. 붙이면 네이클로버 동그라미 4개가 나오거든요. 아. 이제 네이클로버 의미 중에 뭐 희망, 사랑, 네. 행복, 행운 이런 게 담겨져 있는데 이제 뭐 대중들에게 사람들에게 그런 좋은 영향을 끼칠 수 있는 그룹이 되고 싶다는 생각을 했습니다. So he said if you put STS in EASTSHINE, there's a 4-leaf clover. Yes. So it gives you the idea that it's a meaning of hope, like love. You know, he wants to be able to give those feelings or those things to the audience. That's great. That's really great. Thank you. And I ask that because when I go through your profiles online, that information's not out there. It tells us what your name is, it tells us what your fandom, but it doesn't tell us how it comes about. 이제 온라인에 이제 구글 알아볼 때 이제 뭐 이름이랑 이런 거 다 나오고 뭐 팬들 그런 거 다 나오는데 이제 그런 자세한 그런 내용은 없어서 그런 정보가 없어서 이제 그런 걸 듣는 거는 좋아요. And I have a special request, I already know from the States. They were asking to make sure that I got all of you to introduce yourselves because the Muscats back home want a personal television, you know, they want you looking at that camera to introduce yourselves. And I promised them that I would have that. So if you all would please introduce yourselves and then we're going to talk a little bit about Muscat in itself. 이제 한 번씩 돌아가시면서 카메라를 보고 이제 자기 소개나 이런 걸 해주시면 좋을 것 같아요. 왜냐면 이제 미국에서 라디오 들으시는 분들이 이제 그런 걸 기다리시니까. 아, 네. 여기 Yes, yes. 하시면 돼요. Hello, I'm EASTSHINE from Thailand, and I'm a youngest member on the team. Nice to meet you. 안녕하세요. 저는 이스트샤인의 현이라고 합니다. 저는 팀에서 보컬을 맡고 있고요. 가장 액팅, 표정을 잘하는 멤버입니다. Hello, my name is Aya. I'm leader of EASTSHINE. Thank you. 안녕하세요. 이스트 샤인의 동재입니다. 팀에서 맏형을 맡고 있고 또 메인 댄서라는 직책을 맡고 있습니다. 안녕하세요. 이스트샤인 루멘입니다. 저는 팀에서 보컬을 맡고 있고 팬들이 지어주시긴 했지만 네, 천재 각기 아이돌을 맡고 있습니다. Well, you have just made several fans very happy when I get this posted, yes. So what can Muscat, so for us in the US, since you are here, what can we do to support you? How can we help you be successful in the States before you're able to come over? 그 혹시 알아듣으세요? 네. 네. 팬들. 네. 팬들이 어떻게 서포트하고 팬들이 어디서? 지원해 주시면. 지원하는 나에게 어떤 존재? 어떤 존재고 나에게 어떤 그런 지원을 하고 있는지. 저는 저희 머스켓들이 항상 제가 어떤 일을 할 때든 제 동기부여가 되고 하기 싫을 때도 제 힘이 되고 my power and 항상 제 모든 거에 머스켓들이 속해 있다 생각합니다. 그래서 항상 저는 머스켓들 덕분에 행복합니다. He is been motivated by Muscat. He's always with Muscat. He is being with Muscat always. 제 차례입니다. 우선 형이랑 같이 이제 팬분들 이제 머스켓 분들 덕분에 많이 동기부여도 되고 힘이 됐고 팬분들이 가장 지원해 주시는 건 관심이라고 생각해요. 팬분들 관심 덕분에 저희가 있을 수 있고 저희가 또 여기저기 무대도 나가서 힘을 얻을 수 있고 가장 큰 지원은 이제 저희가 무대를 설 때 와서 저희 응원해주고 저희 이름 한 번씩 불러주고 그리고 저희 팬미팅 팬사인회 할 때 와서 저희랑 같이 놀아주시고 그런 게 저희한테 가장 큰 도움이고 지원인 것 같아요. Okay, so he's getting a lot of help with Muscat because they are such cheering fans.
call out their names Mhm. like every time they do like fan meetups. They support them. They're very you get a lot of cheer from the fans. I know that, the local group is trying to come up with a chant to go with Heartthrob. So you know when you have your breaks, they're trying to come up with a chant to put in there. So that's, yeah, chant. Like Sometimes they'll say the members' names, sometimes they'll say like, we love you, but it's a fan chant that we put into songs to show our support. 그 노래 안에 이제 팬들에게 해주는 말이나 이런 것들 같이 섞어서 이렇게 해주는 게 있다. We're trying. Yeah, and I want to say like when we perform on stage and when we see a mascot, it's we power because they give us love and support. Yeah, so that's how we can be successful. Okay, thank you. And I would ask we try very hard to give you comments when you put your posts up. And we're not asking for you to respond, that's a lot. But could we somehow know that you've received them? Too many times artists don't ever give that information. And so we don't know if our comments like great dance or keep going, we don't know if people even read it. 그 클립 같은 거 올렸을 때 이제 거기 댓글을 이제 사람들이 다는데 그거를 이제 혹시 알 수 있는 방법이 있는지 왜냐면 이제 그런 것들을 하면 이제 팬들이 더 서포트를 줄 수 있고 하니까 혹시 그런 것들이 있는지. Does that make sense? Because like even if you could come back and say, we see the comments. 그런 댓글들 본다 이런 말들이라도 Yeah. 한번 해주면 좋겠다. 네. Yeah, because when you put out Heartthrob, I made sure that I said in Korean, we played it on our show. I'm not upset, but so many people, they don't know if you even ever saw it. 네, 그 하이브로 나왔을 때 이제 한국말로 이제 올렸는데 게시물을 올렸는데 그거에 대한 응답이 없어서 좀 약간 그랬다. It just helps us bring the support. Okay, next question. I know Aiello is a composer and lyricist. Will you be adding any composition to the new album? 그 아이언님이 작곡하시는데 혹시 작곡하시고 작사하시는데 다음 앨범을 위해서 이제 뭐 따로 현재 하고 계신 작업이 있는지. 다음 앨범에 이제 수록곡으로 하나 들어가게 되고 타이틀곡이 정해졌는데 거기에 가사를 지금 쓰고 있습니다. So he's been working on a song that he's gonna be producing. And there's 혹시 두 곡이에요? 그럼 하나는 아직 여러 곡이 더 있는데 지금 확정된 거는 네. 그렇게. So he's writing lyrics of the title song. That is exciting. That is exciting. Be sure when it's out that you broadcast that. You boast. Okay? 그 나오면 이제 방송을 많이 이렇게 알리라고. 네. Fans love it when we know the artists have had parts of the development. 그 이제 노래 관련해서 아티스트들이 같이 참여를 하면 그걸 엄청 좋아하고. Your CEO told me today that in a couple weeks you're going to Japan Yeah. to promote. Can you tell me a little bit about what you're going to do there? 네, 일본 가서 어떤 거 하는지 한번 얘기해 주실 수 있나요? 저희가 이제 8월 달에 일본을 가서 공연을 하게 되는데 2주 정도 저희끼리 조금 소극장 그런 데서 공연을 하게 될 예정이어가지고 그리고 앞으로 이집 계획도 있고 아직 뭐 공식화는 안 됐지만 일본에서 이제 방금 촬영하는 것도 예정이 돼 있어가지고 열심히 준비하고 있습니다. They're going to Japan in August for 2 weeks, and they're doing performances in small stage. Okay. So yeah, they're planning on doing like a video shoot as Oh, well. good. Okay. in That's Japan. great. Everybody goes to Japan. Everybody goes to Japan. Okay. All right.
Anything else you want to add about what you're going to do over there besides the photo shoot and the performances? Anything else? Are you vacationing? Are you going to go to the beach? 아직 예정이 바다 갈 계획 있는지. 아직 네 없는 것 같아요. Not yet. Are you going to take any of the videos that, just as you guys are clowning around, like when you go to eat or something, you know, and you just take a picture of everybody eating? Are you going to do any of that? 혹시 뭐 먹으러 가면 뭐 약간 뭐 셀피 같은 촬영 이런 그런 거 하실 계획이요? 네. mainly in Japan. Yeah, Japan. Japan. Fans like to see that you have a life, that you eat, you know, that you like pop or whatever. Yeah. 네, 그런 거 팬들이 많이 네. 보고 싶어 하시는 거. So each member, what song would you like to perform, be it a cover song or an original, and with what other artist? 각 멤버에게 질문하는데 이제 어떤 다른 아티스트와 어떤 노래를 함께 불러보고 싶은지. The song that I want to cover is Rain, Bad Boy, you know, like Rain. Bad Boy, yeah. And I want to mix with skate because before I be like inline skater and I want to do like a skate dance cover with like K-pop songs. Yes, that is was my dream and my purpose too. And the artist that I want to collab maybe Bam Bam because Bam Bam, yeah, Bam Bam got 7 because he I met him. Oh, you know? Oh, yeah. He was like, his vision is really good and he had like collab and many Thai singer in Thailand and he has so many concerts and many world tours too. Yeah. And I would like to collab with him. He's super, super sweet. Yes. I mean, he's super tall, but he's so sweet. Oh, wow. You have seen him? Mhm. Oh, really? I got to sit this close. Oh. You're talking about Bam Bam, right? Bam Bam. 어. 그 질문 한 번만. 그 어떤 아티스트랑 다른 이제 아티스트가 많잖아요. 네. 네, 그 아티스트 중에 한 분 고르고 뭐 그룹이 될 수도 있고 그 분이랑 어떤 노래를 같이 한번 작업해보고 싶어요. 저는 NCT 태용 선배님 이랑 같이 작업을 해보고 싶은데 제가 항상 춤이랑 노래나 그 태용 선배님의 그 노래 스타일 같은 걸 항상 보면서 우상이라 느끼고 항상 배우고 있기 때문에 나중에 가서 태용 선배님이랑 같이 그 랩적인 노래를 한번 나중에 내보고 랩? 싶습니다. 랩 댄스. 아, 랩이랑 댄스. NTC. NTC, so he has a role model. NCT Tail. Yeah. So he likes his dance and his singing. Also, like the way he sings, that he wants to like be like him in a way. Mhm. So yeah, he wants to work with Tail. Mhm. I want to collaborate with BI. VI. Yes. Met him too. Because BI is my role model and Okay. I like BI song very so much. Mhm. Yeah, BI has got some great music out. Yeah. Yeah. 저는 이제 따로 롤 모델을 두고 있는 사람이 없어가지고 사실상 저는 모든 장르를 좀 좋아하는 편이어가지고 발라드든 뭐 댄스곡이든 R&B든 모든 장르를 좋아해가지고 모든 장르에 있는 훌륭한 아티스트 분들과 이제 기회가 된다면 해볼 수 있으면 너무 좋을 것 같아요. I think he's greedy. He likes every genre and he wants to work with every genre. It's like, yes, best. I can set you up with Babylon if you want to meet with Babylon. You said you're greedy, so. Babylon 알아요? 베이블런이. 바벨론? 네네. 그분이랑 같이 하고 싶으면 연결시켜준다고. 오. Yeah, I just met with him Sunday. 네. really? 네, 토요일날 바벨론 만나. 오. Yeah. So yeah, if you really serious want to, he wants to collab with people. Yeah. 너무 좋습니다. So greedy. He likes it. Okay. Thank you so much. 저는 K-pop
K-팝을 하게 되면 제 롤모델이신 정국 선배님과 같이 스탠딩 넥스트 유 같은 좀 팝스럽지만 그래도 K-팝인 그런 노래들 해보고 싶고 또 찰리 푸스 선배님처럼 좀 통통 튀는 음악과 그런 감성적인 음악 사이에서 왔다 갔다 하면서 많은 사람들의 감성을 이끌고 싶은 그런 노래 해보고 싶습니다. So he has two. Okay. The first one is Sorry, Jungkook Okay. from BTS. The song I didn't meet him. Standing Next to You. You know the song? I know the song. Yeah. So it's like a pop style, Mhm. K-pop. Mhm. So he wants to do that song with him. And also Charlie Puth. Mhm. Like it's more like emotional Yeah. Mhm. kind of a song that he wants to collaborate. Okay, well, here's my experience. The more you put it out there, the more it becomes a reality. So you just keep tagging and saying that, and you'd be surprised how many artists will hit you up. 계속 이거 이렇게 계속 하다 보면 이제 다른 아티스트들이 이제 연락한다. 그래서 열심히 해야. But I'll call Babylon for you. 네. Yeah, I can call him, so. I have some fun questions now, okay? I really appreciate you going through those questions. I really appreciate your honesty. It just makes us closer. So fun questions. Are you a cat or dog person? And do you like salty food or sweet food? 자, 이거는 재밌는 질문인데 이제 고양이랑 강아지 중에 어떤 거 좋아하는지 혹은 음식 중에 짠 거랑 단 음식 어떤 거 좋아하는지. Do you want it to every? Yeah, the fans always like to know those things. 네. 그래서 한 번씩 돌아가면서 이렇게 이렇게 하는 저는 약간 제가 강아지보단 고양이상에 가까워서 그런지 약간 고양이를 더 좋아하는 것 같고 Next cats. 음식은 제가 아직 19살인데 이가 안 좋아서 단 음식보다 짠 음식을 좋아하는 것 같아요. Like salty. Okay. 네, 저도 어릴 때 이제 강아지도 키워보고 지금은 고양이도 키우고 있는데 계속 많이 이제 만나본 결과 저는 고양이 쪽이 좀 더 좋은 것 같아요. He is leaning towards cats. Oh, leaning towards it. 그리고 음식은 단 것보단 짠 걸 좀 더 선호하는 편인 것 같아요. He prefers sweet foods rather than salty. I like dog and seafood. Dogs and salty food, okay. 저는 고양이를 더 좋아하고요. Nice cats. 피자나 라면 같이 짠 음식을 좋아합니다. He likes pizza, ramen. Oh, 예. okay. I love cats, yeah, but sometimes I scare cat too. So I choose to play with the cat that kind, yeah. And my favorite food is sushi. Sushi. Yeah, sushi. Like salmon sushi, yeah, but actually I love sweet too, yeah. So yeah. Okay. And then my last question is, when you all are needing to be refreshed, you're just exhausted, you're sweating, what beverages do you prefer to replenish yourselves? 자기가 엄청 지치고 힘들 때 어떤 음료수를 마시면 좀 이렇게 개운하거나 아니면 좀 힘을 얻는다거나 좀 그런 음료수가 있는지. Do you want anyone? Yes, and because, the reason why is because when this goes out, when you see your fans, Yes. they're gonna bring you those gifts. If I'm tired, I like to drink Thai tea. Thai tea. Yeah, Thai tea. Hot or cold? Cold. Cold. Yeah, because I need something like refreshing. Yeah, but sometimes I just eat like water. Yeah, Okay. I feel refreshed too. Okay. 저는 I like Monster. Monster. Energy Okay. drink. Energy drink, okay. 에너지 드링크. Okay. I like caffeine too. Okay. 몸을 Okay. 저는 이제 커피랑 복숭아 아이스티 섞은 거. 네. Peach iced tea. Peach, oh, okay. Peach iced tea. Okay. Coffee and peach iced tea. 저도 아메리카노 아이스 차가운 아메리카노를 제일 많이 선호하는 편인 것 같아요. Okay. Many Korean people need mainly caffeine, so I love caffeine, but I can't eat ice americano. Oh, So I love
Red Bull and drink, you know? Oh, Red Bull. Red Bull. oh, Red Bull. Yeah, Red Bull. Red Bull and Ice America at shot. One shot. Oh, the one So shot. it's- that name is Ashatchu, Korean. Okay, Yeah, okay, I love two drinks. okay. Yeah. Okay. All right, my last question for you is, if you could go anywhere for any reason, what country would you like to visit? 어떤 나라 가고 싶어? 어디 갈 수만 Not 있어. necessarily for performance, but Yeah. performance is okay too, but whatever you would like to do. 노르웨이 가고 싶어. He wants to go to Norway. Why? 왜냐면 거기가 조용하고 경치도 좋아서 거기서 뭔가 풍경을 보면서 힘이 가고 싶어. Serene, No. great scenery. He wants to be able to, get healing from Yeah. 네, 네. that place. 저는 닉스의 나라 태국으로 가보고 싶은데요. Oh, he wants to go to Thailand. Oh, 예. go home. Go with Phoenix. 가서 약간 그 닉스 가족들도 만나고 그리고 Meet 또 his family, 뭐 meet his family. 태국에서 무대도 한번 같이 해보고 싶습니다. He wants to do a performance with him. Huh? Okay. Yeah, actually Thailand I want to go to, but if like my dream, I want to go to Paris. Paris. Because they have like a lot of fashion shows and I seen a lot of idols go to like Paris to like fashion shows, yeah, and I just think that wow, that was so good experience and I hope someday I will go there too. Yeah, thank you. So, 저도 이제 유럽 쪽으로 좀 많이 가보고 싶은데 유럽에서 이제 유럽 머스켓 분들도 만나면서 공연도 많이 해보고 싶고 그 중에서 저도 이제 닉스랑 같이 파리를 굉장히 가보고 싶은데 이제 네. so Europe, including Paris, or Europe, including Paris and the United Kingdom and all of those, or just Paris? 혹시 파리만 가고 싶은지 아니면 그 유럽 전체 전체를 다 돌고 싶은데 네. Oh, 네. okay. Okay. 저는 캐나다를 가고 He wants to go 싶은데요. to Canada. I'm going in 2 months. Come with me. 어, I'll pay for your plane ticket. Let's just meet over there. If you're not on tour, come on. 왜냐면 그 제가 어릴 때부터 제 꿈의 나라라고 해야 되나? He has his dream. 제가 어릴 때부터 캐나다에 가서 살고 싶다라는 로망이 있었어서 He always had his dream. 저의 큰 꿈은 제가 나중에 성공을 해서 은퇴할 때쯤 이제 캐나다에 가서 가정집에서 이제 마당 딸린 그런 집을 집 짓고 사는 게 제 꿈이어서 캐나다에 가고 싶습니다. He wants to do like a house with a yard. And he wants to build his own house Okay. in Canada Ah, when he retires. so I'm part Canadian, so I can go to Canada and go to the US. But yeah, I'm going to CATs in Toronto. Yeah, yeah. So, oh, how delightful! I've interviewed a lot of artists, and no one has ever said Canada. You're the first artist. 다른 아티스트 많이 인터뷰했는데 처음으로 캐나다라는 대답을 들었대요. 그래서 이제 노르웨이는 있었나요? was Norway the next? No, Norway wasn't either, but it's a little farther for me than Canada from the US. But yes, Norway. No one's ever said Norway. Norway. Paris, a lot. Mhm, yeah. Do someone say Thailand? I've had some people say Thailand. Really? Yeah. I have a lot of followers in the Philippines, so that's the other place that people want to go. A lot is the Philippines. Oh, Milan, yeah, Manila. So, yeah. I thank you so much for this time today. I really appreciate your CEO allowing us to come in and interview you. I wish you nothing but the best. 네, 대표님이 허락해 주셔서 오늘 인터뷰해서 너무 고맙고 그다음에 앞으로 좋은 길만 갈 수 있으면 좋겠습니다. Thank you. Thank you so Thank you much. so much. Thank you so much.